Wakahinda ka makiria ya mathaa matatu mute uria wari mutongoria wa thitango cia muingi guothe bururi-ini Nurdin Haji atindaga mbere ya kamiti ya mwenye itemi riake gukorwo kigerekwo gabiro riri kana riri athiete na mbere na gweterera wira wake mwiru na uria athereirio ni President William Samoei Ruto. Hatakire nganja iroho ni muhoko wakwa ati muthenya wa kuno wa gutwarithia wega umuthi ari tariki 30 naguo mweri-ini wa gatano mwaka wa 2023 na gitio kinene riu gekunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro njitikiria ngumenyithia maria mariko thiini ria iriko ya mohoro no mbere ndaereke tombe tumukire mamwe maria tukuhaririirie na makiria ithaa-ini riri. Na mamwe maria tukuhaririirie ni ati ngwataniro ya Azimio 1 Kenya Coalition kuga ni meguthie na mbere na kuregana na ndereti ya kigina gukuma kihe thirikari ya Kenya Kwanza ginanagia thabita cia utuko kumahe macokio ma mĩario ya wiguano. Meharĩrĩria ma mambura ma madaraka ni marikite thikũ inya mbere ya muthenya uyu. Ile bonus mtapata mwaka huu haijawahi patikana duniani. Minister wa urimi Mithika Linturi kwiranira kuongererwo kwa marĩhi ma macani mbere ya mwaka uyu guthira. Haya, mwiroreri wa Muthingi TV mutaburuko uyu uragukinyira na njira ya imwe kwa imwe neo live transmission nego kiugate turamemerekia kumagoku muci munene wa Kenya Nairobi na koguo ukorokiania na ithu kuri muna wa Facebook ni @Muthingi TV, kuri muna wa YouTube ni @Muthingi TV. Wona watu tigira ndomereri ya kuguhiko ni tugukorwo tukimiamukira na atakire nganja iriho ni tugukorwo tugithina mbere na kunyitanira nawe otoguo mutaburuko witu ugukorwo ugithina mbere mahinda mothe tugicemania nawe na ujite Kariuki wa Nduati ni ngwitika muci witu tuwitaga wa kihumo gia guthereba ne gukwira ati guku ni kwa Muthingi TV. Twajiririe bohoro maitu Nurdin Haji na uria wa tugatirie kana utugatite ari ta mutongoria wa thitango cia muingi umuthi ni kinyirie mbere ya kamiti ya mwanya ya bunge ya iciriro itemi-ini riake gukorwo kigerekwo na gwikwo gabiro wira-ini wake mweru na uria athereirio ni President William Samoei Ruto gukorwo agitongoria ari ta mutongoria wa ugaciru ona thengia ya makombe matiganite na maria mathiete na mbere na kuonekana magomeire kwamurwo kwa Nurdin Haji kuona ati honge itiganite ni ciumiritie na kuonania kuregana gwa cio na kwamurwo guku no na gukire uguo Haji ni eteteire akiuga ati we ni erugamite na ari kinyi gutigirira ati ni akinyaniria muoroto wa mawira make. Gukire uguo Haji ndanaga kuria ciuria ciigie kugwithio kwa macira kwa atongoria na ateti mari gatu ta uria Kagera kana kata uria Duncan Kagera aratariria. Miaraho ya muthenya wa umuthi Nurdin Haji ni kinyirie mbere ya kamiti ya Senate na kuria guthurumagwo niguo anjiriria wira wabici-ini ya ruhonge rwa ugaceru. The committee of defense. Higa ikaro giki Haji ni ateithia gitumi giake gia gutianiria macira ngurani na maria magomeire atongoria na ateti mari gatuko bururi-ini akiuga ati macira maya matiari na uira muiganu. The idea and essence of dropping cases or withdrawing cases is a constitutional requirement where there is abuse of processes. It's not something that should be, packaged in a certain way that we were just benefiting the high and mighty or for political reasons. I can assure this committee that is not the case. Haji na ule wendekithĩtio ni President William Ruto neteteire na njira nene agitariria uria arutire wira ruhonge rwa mucirania munene. You cannot just sit pretty and say you will wait for the next DPP to deal with it. My conscience will not allow me to allow miscarriage of justice. Furthermore, Honorable Chair, people are trying to portray that it is only these high-profile cases that we have withdrawn. The statistics that I have, which I shall also table here, is that in 2017, before I was even DPP, 11,188 withdrawals were undertaken. 11,188 withdrawals. In 2028-2029, there were 10,600. In 2019-2020, there were 8,609. In 2020-2021, there were 18,750.
And in 2021-2022, there was 25,716. Some of these withdrawals were made, while the figures have gone up, were made because of the COVID period, where we had gone out to decongest the remand prisons. Haji ni atiri ati ari noti wa guterefa ruhonge rwa ugacero akiote wira wake ni wathiririo na njira iria yagirire ni gatiba. I think the constitution is also very clear under section 158 on the removal of the director of public prosecutions, and I think the safeguards that both in the constitution and in the ODPP Act. Haji atugatete ata mutogori wa thitango cia muingi kuma amuro ni president Uhuru kwira Uhuru Muigai Kenyatta. Kiriguo thabari yake ndikoretwo ihuthu ni amu ni atungitwo ni mathina matiganite ari hamwe na gitiganite ikiregana na wamurani wake. Express our strong objection to the recent nomination by President William Ruto of Mr. Nurdin Haji, the Director of Public Prosecutions, to head the National Intelligence Service because of Mr. Haji's compromised track record and failure to fulfill his constitutional obligations while serving as the DPP. Mamwe masia mari mateanirio ni Haji ni hamwe na sira wa gukumia munini President Rigathi Gachagua, sira wa gukumia bilioni 1.1 murugami munene wa ruhonge rwa NHIF Joyfrey Mwangi, sira wa gukumia milioni 19 na uria wari wa Aisha Jumwa gatagate ka aige. Ngirifotera muthingitv iria kwa nikagera wageteru. Haya, thegi muno mundu gwitwo ti Duncan kagerane ripoti ya mwanya na atakirega jaire ho amurani ucio wa mundu gwitwo Nurdin Haji na uria ugitanyitwo kana na uria kiamuritwo ni president gukorwa kiru ari mutongoria wa kana mutongoria wa ugacero. Ni ripoti tuguthi na mbere na kurumanira nayo ati ona thengia ya makombe maria mathiete na mbere na gutungana na Nurdin Haji ni athiete na mbere na kugati ni nyititie muthiori na atakirega jaire ho gagitetera kumana na kuithio kwa mashira matiganite na maria akegwithitie ari ta mutongoria wa thitango cia muingi. Ripoti ni ngeni ate muthenya umwe tu no gutigarite mbere ya bururi gukorwo gikungwira muthe wa madaraka guothe bururi-ini ona maya magithiaga na mbere maya na maria matanyitwo kuana tabanirio kiharo-ini kia Moi guku ni county ni ya Embu ni monekanyite kunyitithio thinga riri aikari ro hamwe na honge itiganite urugwata nyitite mi matiganite makinyitanira na thirikari ya Cecily Mbarire na uria ni governor wa county ya Embu gutigirira ati ni matheria mucio cio gukiri uguo ni matanyite ageni makiria ya makana makiri ma ageni aria magakorwo makihumba riri na thobe kana riri ro hamwe na kugenera thobe kiharo kiu na kire gitanyitwo ukana korwo ari kio igakorwo gikinyita kana gikinyitirira mabura ma madaraka ma mwaka uyu. Riu anyitite mi matiganite ni mathiite na mbere na kuonekana mihango-ini ya gutheria tauni ya Embu mbere ya mabura maya na maria matanyitwo gukana hanika wakana kiumia-ini giki. Harĩrĩria magũkũngũĩra muthenya wa madaraka na maria magatabanĩrio kaunti-inĩ ya Embu ni monekanĩte kũinĩkĩrĩra Kinyua Mugo ũrĩa ũtongoretie mĩhang'o ĩno ni atarĩirie thirikari ya kaunti nĩ ĩrakoretwo ĩgĩbanga rekithie nĩguo makorwo na muthenya ũmwe harĩ kiumia wa gũtheria tauni ĩno. Kuna mpango tuko nayo, tunataka kutunga sheria tupeleke kule county assembly ambayo itatupatia uwezo ya kuwa na siku moja ambayo itakuwa ni siku open day ambao tutakuwa tunasimamisha hata kama ni siku moja kwa mwezi, tunasimamisha biashara, magari nasimama, hata sisi zote tunasimama. Kama ni Saturday tunakuja tunapagia tauni yetu hata kama ni masaa mawili. Mutongoria wa gikundi gia Tenri Michiko Shiojiri ni ongereire na kuga ni makoretwo na mubango ta uyu bururi-ini wa Japan. Oho Michiko ni aigite mutugo wao wa gutheria matauni-ini wathararirio ni murimu wa COVID. Yo Embu peke atabere ataena uko Meru. Hiyo ni sisi mission members na jaribu sio mission peke ni hata ni secondary neighbor hata special school anakuja yote pamoja kwa shirikiana. Kwa corona hawezi, lakini imeanza kutoka mwaka huu special kwa sababu ni president anakuja. Andu-ini ha Muthingi TV titagwo Mubi wa Munyeri.
Haya, hata kirega njere hona ithu niturikitie kwambika mashitu kuria mwena wa kaunti ya Embu na kuria twagikoro twikurehera igongona riu na njira ya imwe kwa imwe itemini ria gwetera na makiria na njira nene ndumiriri ya President William Ruto na makiria urigie maundu matiganite ni ritanyitwo gukaka na igongona ria ritanyitwo kana tafanirio kaunti ya Embu ririkana ni igongona ria mbere ya President William Ruto gutafania kana gukorwo akihumba riri areta president wa bururi wa Kenya na makiria no igongona ria mbere ria muthita uyu gukungwirwo nja ya county ya Nairobi thikiriria nayo ngwataniro ya Azimio One Kenya Coalition ni thiete na mbere na gukirira thirikari ya Kenya Kwanza iretogoragio ni President William Ruto ni maundu matiganite makiaria na andiki a mohoro miaraho ya muthenya wa umuthi matongoretio ni atongoria matiganite ni monekanire guthina mbere kana monekane guthina mbere na ukira garama nene ya muturire ni thiete na mbere na kuhatiriria Kenya ingi uko makirotereria thirikari ni kwaga gukinyaniria uiguano na makiria kamete-ini ya uiguano na iria yatanyitwo gukorwo igietha kana igietha kihonia gia gutigirira ni matiga kururungana riu gukiri uguo ni mahete thirikari nginyanagia mathaa thita cia utuko wa umuthi ukorwo maiguithanirie niguo miario no gukorwo igitafanio na njira ya weru ta uria Maina wa Mucwe naratariria. We endorsed the decision by our delegation to walk out of the talks until Kenya Kwanza agrees to deal with the interim issues raised by our team. Mweri 24 wa gatano mwaka uyu miario gatagati ka MOHOHRO wa Azimio na Kenya Kwanza ni aringire ihiga na igikorwo ikirugamio kwa ihinda ria thiku 7 kiri uguo ameba bunge ya gibũrũri a MOHOHRO wa Azimio ni magire na mucemanio uria ndumiriri ya gwerekereirwo ni mutongoria wa aria nini bunge-ini ya Senate makionekana kuregana na direct ya kigina makiuga ati ndiracaira Wanjikũ na njira nene. We reject the finance bill in total. We reject excess taxation to finance wasteful expenditure. The Azimio MPs have resolved to sign a public pledge to oppose the bill, awaiting its withdrawal. Ndumiriri yao ithiete na mbere gukinyiriria ati miario gatagati ka miaho ino iri igucokereria wona MOHOHRO wa Kenya Kwanza wetikira kurumbuya maundu maria meyumiritie na makorwo makimahe nginyagia umuthi thaa thita cia utuko gucokia ndumiriri yao. Until all these are agreed upon, the joint bipartisan talks remain suspended. Kenya Kwanza has up to midnight today to comply. Dereti ya kigina ikoretwo ikireganwo nayo ni atongoria matiganite hamwe na honge cia aruti a wira na amwe ao kuga ati ni dereti ya kuhinyiriria Mukenya uria ugumirwo ni mathina kiheri. This time round, no more, you cannot. The only thing that is now remaining is oxygen na ni ya Mungu. Where are you taking the country? Honestly, hii maneno ya hii this bill, hapana. Kenyans are, we are feeling the heat. We are highly taxed. Ndumiriri yao nionanetie kuregana na kurengwo kwa gicunji kia 3% kia waki wa manyumba ma raithi maugite ati o ni kuongerera murigo kuri a Kenya aria already ni magumirwo ni maundu maingi. It is the position of the parliamentary group that the millions of Kenyans struggling with the high cost of unga, sugar, fuel, school fees, and electricity, among others. Businesses struggling with shortage of supplies, high taxes, Kenyans struggling with high medical expenses, parents, civil servants struggling with diminishing pay and increased tax deductions. Do not believe this bill is from a government working for them. Muthia maugite ati Kenya Kwanza ni regete kwandikira IEBC marua niguo ihingure sava cia githurano kia presidenti toria mendekithitie na makauga ati ni maregete kugwithia thogora wa muturire na kwoguo matigwetikira gucokereria miario na kuga dereti ya kigina no kinya irorwo weru niguo guthaitira Mukenya wa kawaida. That Kenya Kwanza has offered that the joint co-chairs should write to the IEBC selection panel
requesting them to halt the process for about 21 to 30 days. To preserve the IBC's presidential election servers, the Kenya Kwanza side has expressed willingness to co-author a letter to the IBC reminding them of their legal obligation to preserve the presidential election servers and the data contained therein. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, rĩakwa nĩ Maina wa Mucwe. Haya, mũndũ gwĩtwo Maina thengio mũno nĩ riboti ona atakĩrĩ nganja iroho nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Raila Odinga gũkorwo makĩruta mũhwa wao igũrũ rĩgiĩ mĩario ya ũiguano na ĩrĩa mandĩkanĩire na thirikari ya President William Ruto. Tũthiĩ na mbere, rũhonge rwa maabitha a borithi kumanagia kaunti-inĩ ya Bungoma nĩ rwĩkĩtie kwandĩkithia mũhunjia Geoffrey Nakali Wanyama wa kanitha wa muungano wa Churches for All Nation Liloko gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandunyi gũkorwo agĩkinya wabici-inĩ cia kamanda wa borithi nĩguo gũkorwo akĩgerekwo gabira kana akĩgerekwo gabiro kumana na we gũkorwo na kanitha kana we gũkorwo na agĩtarĩria mũtaratara ũrĩa kanitha wake ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Maya mokĩte rĩrĩ ikinya kana mathirikari yugĩte atĩ nĩ gũkorwo ikĩũmba kamĩtĩ ya mwanya ya gũkorwo ikinya bara kanitha ciothe na iria irĩ guothe bũrũri-inĩ gũkũ ũhoro wĩgiĩ ũndini mũgomu ũkĩonekana gũkorwo ũgĩthaitĩrwo na njĩra ithanĩte na atongoria matiganĩte a kĩndini. Nĩmorĩtie President William Ruto etĩkĩre na makĩria gũthing'ĩrĩria marĩhoro hamwe na minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki gũkorwo magĩtacũkĩria makinya macacu mao kĩwatho arĩa othe mekũnyitĩkana magĩhunjia na magĩtheremia ũhoro wĩgiĩ ũndini mũgomu wothe bũrũri-inĩ. Gĩcagi-inĩ kĩa Kandui kũrĩa ũratũngana na mũhunjia Geoffrey Nakali Wanyama ũrĩa oĩkaine ta mũtungatĩri Yohana wa gatano wa kanitha wa Church for All Nations. Kitu tuingie ndani. Lakini saizi hatuna maana. Nitakuta mpaka na wafuasi kao kuuliza maswali kwa matatu. Sita kwa wafuasi? Yeye atembea peke yake. Gũkĩrĩ ũguo, mũtungatĩri ũyũ nĩ oretio ekinye ofithi ya komanda wa borithi tarĩki 2 mweri mũku nĩguo ahũngo mahũri gũkũ agĩtarĩria mũtaratara ũrĩa ahũthagĩra gũtwarithia na mbere kanitha wake. Sisi amemwambia atembelee ofisi yake baada ya jamhuri. Baada ya jamhuri tarehe ngapi? 2. Ya kuje tu. Kũringana na komanda wa borithi wa kaunti ya Bungoma Francis Kodi, aikari nĩ mahoete rũhonge rwa borithi kũthuthuria mũhunjia ũyũ ũrĩa wĩna atumia 42 na ciana 229 makiuga no okorwo arahũthĩra ithenya rĩu kũheana morutani magomu. Biblia yake akuja naye atuhamasishe kuhusu Biblia yake aliyotengeneza yeye. Wale wananchi wamekuwa wakikuja hapa nasema sisi tuko na hii kanisa ya muungano na tuko na Biblia yetu. Sasa tunataka kujua pia Biblia hiyo inasema nini. Nolaja ũrĩa nĩ mũtumia wa 10 wa mũhunjia ũyũ nĩ aratarĩria ũrĩa maingĩraga kanitha ũyũ. Nyumba unatoa viatu ndio unaingia, unaheshimu Mungu. Maya mokĩte rĩrĩ thirikari ĩranĩire kũgereka kabiro makanitha na makĩria ma andũ kĩũmbe guothe bũrũri-inĩ. Kanisa hili iko hapa yote sinaendelea vipi, kama simejisajili ama bado, na wako na mpango gani kuhusu madini yao. Kwa hivyo hatuna ubaya. Sisi hatuna ubaya. Mimi natembelea tu makanisa yote. Ngĩribotera Muthingi TV, njĩtagwo Wanjiru wa Muriuki. Wenye wanafunzi hawajakuja. Haya, na tiri ũndũ ta nganja nĩ mũtungatĩri ũcio nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩgerekwo gabiro ũcio nĩ mũrũgamo wa kuonani harĩa angĩikarĩire na atakĩrĩ nganja iriho tũgakĩhoka atĩ ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo ũgĩkinyanĩra. Tũthiĩ na mbere, thirikari ya President William Samoei Ruto nĩ ĩraugĩte atĩ nĩ ĩkũrekereria kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi bilioni 24 na iria itanyitwo gũthiĩ mathukuru-inĩ ma mũthingi na ningĩ kũgacĩrithia gĩthomo kĩa junior secondary. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ minista wa gĩthomo guothe bũrũri-inĩ Ezekiel Machogu hĩndĩ icera rĩake kaunti-inĩ ya Siaya. Gũkĩrĩ ũguo, Machogu nĩ orĩtie arimũ hamwe na arutwo metĩkĩre kũnyitanĩra na kũhĩmbĩria rĩtana rĩa President William Ruto rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahanda mĩtĩ kana nĩ makorwo makĩhanda mĩtĩ nĩguo kũhũrana na ũcenjia wa rĩera. President William Ruto nĩ atarĩirie atĩ arĩ na muoroto wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ ahanda kana nĩ bũrũri-inĩ wakorwo ũkĩhanda mĩtĩ
makiria bilioni 15 gwa kahinda ka miaka 10 yukite akiuga ati ino ni njira imwe ya gutigirira ina ucenjia wa rĩera no akorwo kiroranwo naguo na uria kana ta uria mathiriirie. BOM member, just right. That is why you see the government of Kenya, that percent of the budget goes into matters of education. Because we know as a country, the only most important resource we have is our people. Our people are the ones who will be able to improve the performance of the economy of this country, and even the set targets of each and every sector of the economy can only be done through our people. Second other thing I want to talk about is climate change. Brothers and sisters, the reality with us is that we have a very devastating effect, an adverse effect of climate change. Globally, Kenya, we have not been spared out of this. You have seen over the years, for almost the last 4 years, parts of this country never experienced any amount of rain. Parts of this country will suffer from very severe drought, to which animals, even getting food for people, was a challenge. And that's why, as a country, His Excellency President William Samoei Ruto has set a figure 15 billion trees, such that by 2030, even before, each and every one of us should be able to make it a priority. May it be within your own area, may it be within schools, and then schools, we have said, teachers, principals, we are now making it part of your performance contracting that there must be trees in schools, and not only trees but also tree nurseries. Father, the fellowship. Haya, mwiroreri wa Muthingi TV atakirigaje ile ripoti Kiel mashogoni gututora kahinda-ini gaitu kambere ga gwikiria dede twambe twikirie no tukihunduka ni turahinduka na riboti makiria njoke ngumenyithie uhoro wigie minister wa urimi guothe bururi-ini na uria utariirie ati riu arimi bonathi ya megukorwo makiamukira na makiria arimi a macani ni bonathi itari ya igwika kuma hindi iria thino yambiriirie twambe twikirie no tukihunduka turahinduka na riboti makiria. Riu niki muthe atiriri tigarai nani ni ndiramenya uria ndireka mbeca nyingi ni ciakwa tariki ici ki uria ndireka na tigarai nani niki murenda munjira kuwa thiku na taitu riu ri ni tumubuate tukaroe muthe kuhe guku ndio cio ni woka atiriri we uronetio ku ni mbara kai kuria turendia 550 kakwira kugi ini ha makuta na phase 2 na kuona kuturendia 350 na deposit no igana ni igana rimwe ici ndio kayo mweke ukariha kahora ni ndironetio baraka kuria kwina rugiri rwa thitima na kwina mai aya ni gito eni guko kwa ndagima gutire buro tietari taitu na nikio ndimwiraga ndagima nekuga na gwika eni gukenare ni aria mari na kieha ni gukorwo ni makaninirwo kieha ni undu wa gucakaya na aria matigitwo ni endwa ao. Riu ceceni ya Muthingi TV nirakuhe kamweke ga gutangathithia kimenyithia kia mwendwa waku. Araniria na ruhonge rwitu rwa wendia kugerera email ya sales@lookup.co.ke kana kugerera namba itu ya thimu niyo 011-043-0158. Nake Ngai arohe endwa aitu kihuruko gitathiraga. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt. It's royal coffee yogurt. Flow
with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Aya, mwirori wa Muthingi TV ni twagicokereria na ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na gutwarana hamwe na ithuĩ ngithi na mbere na kumenyithia maria tukwarĩrĩirie. Minister wa ũrĩmi oro hamwe na mahiũ guothe bũrũri-inĩ Mithika Linturi nĩerĩire arĩmi atĩ macani ma kana nĩerĩire atĩ nĩmegũkorwo makĩamũkĩra bonus ya macani iria matarĩ mamũkĩra kuma hĩndĩ ĩrĩa manjĩrĩirie ũrĩmi wao. Akĩaria arĩ monanio-inĩ marĩa marathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Embu, Mithika Linturi ni ataririe ati thirikari ni yetete wega gutigirira ati ni amukiria ni akorwo igiukiria uhoro wigi macani na njira iria yagireire gukiria uguo ni ahoete arimi mathi na mbere na kuhuthira fertilizer iria irarekererio ni thirikari na makiria ya bei ya thi itemini ni gukorwo makigacira na makiria wira-ini wa uria makoretwo makiruta gukiria uguo ni ataririe ati arita minister wa urimi ni akana ni nyititie muthuri gutigirira ati ni ukirie nginyanagia thoko ya macani guothe bũrũri-inĩ. TNDA imekuwa kibao mbele pia nao kutafuta pesa ndio ipee mkulima loan at a single digit rate yenye tulianzia through our subsidiary called Greenland Feather na tulianzia kuwapea at a rate of 8%. Sasa hii tunaona regulation za Central Bank zime hike rates juu. Saa hii sasa imepandishwa, hatuwezi pewa na tupeane chini ya ile tulikuwa tumetarajia kupeana. Tuwa hapa Embu sasa, nataka kuhakikisha wakulima wa majani chai katika Kenya yote, ile bonus mtapata mwaka huu haijawahi patikana duniani. You get the highest bonus this particular year. Na ni sababu gani nasema? You know, we've also tried to intervene to manage cost. Wachana hata cost ya production, even cost in terms of management and running of the companies. Pia hiyo tumeweka ndarubini sana. So much money used to get lost in these procurement processes. Wa majani chai pale ulioko, tafadhali relax, fertilizer umechukua, endelea kuweka kwa shamba, and we're in the process of also making now ensuring hii ingine ya mwaka huu unakuja October, because you talked about early fertilizers getting to our market. The procurement of fertilizer for the next rains has been concluded. Aya, tuthina mbere ucio ni minister wa urimi guothe bũrũri-inĩ Mithika Linturi riri monanio maya kana ni ngukuririkania ati monanio maya na maria marathi na mbere kuria kaunti-inĩ ya Embu ni monanio maria maharĩrĩirio mbere ya mothe munene wa gukorwo kana wa bũrũri gukorwo gikũngũĩra muthenya wa Madaraka na uria tanyitwo kana tabanio mwena ucio na wathuri a kaya na makiria kuma rũrĩrĩ rwa Mijikenda gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kilifi nĩ marĩkĩtie kwaya thirikari ĩtĩkĩre kũhũrana na andũ arĩa othe marahunjia ũndini mũgomu makiuga atĩ no mwaka makorwo magĩtacũkĩrio makinya marũrũ ma kĩwatho magĩthiĩ na mbere na kwerekeria ndeto ĩgiĩ kana ĩgiĩ mũtitũ wa Shakahola na ũrĩa ũkuruhanĩtio na mũtungatĩri mũgomu Paul Mackenzie makĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa hamwe na ũrĩa ũrekinyĩtio nginyanagia nĩ mũmbunge wa Magarini Harrison Kombe. Athuri nĩ maugĩte atĩ mũndũ ta Paul Mackenzie nĩ mũndũ wa gũkorwo agĩtacũkĩrio makinya macacu ma kĩwatho na ningĩ akorwo agĩtamania wĩra wa andũ arĩa othe manyitĩte itemi ũndũ-inĩ ũyũ wa mĩrĩre ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere na kuonekana mũtitũ-inĩ wa Shakahola. Sumilani. Na sisi ndio tuliona vibaya sana na hiyo mambo ya Shakahola. Yule mtu amekuja kijanja, sisi ilikuwa hatujui, na mpaka dakika hii sasa tumeweka watu wetu walinde hiyo kaya. Wale watu wakipatikana kule waulizwe amefuata nini. Hiyo ndio sheria, kwa sababu sio mtu tu ameambiwa ajenga hapa weke kanisa lako uombe Mungu, kumbe na mengine hata si mtu wa kanisa.
Yule ni devil worshiper yule. Unaona? Na yule ameua watu, na serikali naomba imchukulie hatua kali sana za kisheria, kwa sababu aliua watu na amepoteza watu akili. Serikali yetu ambayo tuko nayo imejaribu kusahau vyombo viwili, mila na dini. Na hivi ndio vyombo vya kijamii, na hivi ndivyo hili taifa lenyewe. Tunapoacha mila na desturi, basi tumepoteza uafrika wetu na tumepoteza haki zetu zote. Naomba serikali hii iangalie vizuri upokeaji wa haya mambo ya upokeaji wa mambo haya yanayopokewa ya dini ambazo hatuzielewi. Madhehebu ya kigeni ndio yamesababisha mambo haya. Tungezingatia mila na desturi na serikali zetu, haya yasingekuwepo. Kwa tunaiomba serikali ifutilie mbali usajili wa madhehebu ambayo hatuna asili nayo hapa. Haya, hata kiriganjire ho acio ni athuri kuma kuria kaunti-ini ya Kilifi, na ni wega nguririkania ati gukinyeria kana uthuthuria uria urathi na mbere ni ati miri 36 ni 36 nirikite gukorwo igithuthurio ni muthuthuria wa thirikari Johansen Odoro gukinyeria kana na mundu umwe gukorwo akihonokio na thutha-ini agacoka gukua kuria mwena wa Malindi. Haya, 16 kana miri 16 niyo ithiete na mbere na gwitafanirio uthuthuria. Riboti ino iheanitwo ni muthuthuria wa marigitari guothe bũrũri na makirire athuthuria mĩrĩ ĩno n'ũrĩa wĩkaine ta Johansen Odoro. Tuthi na mbere, mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Gĩthii n'ũrĩa wĩkaine ta Doris Aburi nĩ athiĩte na mbere na gũkĩrĩra na njĩra nene nyendekithĩria President William Ruto ũrĩa arutia wĩra thirikari gũkorwo makĩrengwo kĩgĩna gĩa 3% gĩa kĩrĩa mamũkagĩra. Kũringana nake nĩ atarĩirie atĩ ikinya rĩrĩ nĩ rĩega, no mahinda marĩa rĩrakorwo rĩgĩtabanio namo mangĩcũngĩrĩria ngũĩ nyingĩ gũkorwo igĩthiĩ na mbere na kuonekana guothe bũrũri-inĩ. Rĩendekithia rĩrĩ nĩ rĩkoretwo rĩgĩtũngana na maũndũ matiganĩte na makĩria ihinga ngũrani, kuona atĩ atongoria ngũrani oro hamwe na ateti nĩmathiĩte na mbere na kwahũkana igũrũ rĩgiĩ ndereti ĩno ĩkoretwo ĩkĩgathĩrĩrio na njĩra nene nĩ President William Ruto, akiuga atĩ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ arĩa matarĩ mawĩra nĩ makorwo makĩona mawĩra. Gũkũ akiuga atĩ ona gwa kahinda ka mĩaka ĩtanyihĩire 15 arĩa matarĩ na handũ mangĩĩta hau rĩu no makorwo na handũ mangĩĩta mũciĩ. Hii mambo ya kusema tax badala ya taxing, kwanza tuangalie vile tunapanda chakula. Idle land iko Kenya ni mingi. Nasafiri kutoka Nairobi, on my way to Kisii, shamba iko idle. Kwanza tufanye tax, tupande chakula ikuwe sufficient, ndio mtuambie mambo ya tax. Ama namna gani wa mama? Sasa una tax wa mama wako njaa, kesho na kesho kutwa nani atazaa na njaa? Aya, nĩtũthiĩte wega mwĩroreri wa Muthingi TV. Rĩu tũthiĩ kana tumĩrĩ kũu kaunti-inĩ ĩyo, tũthiĩ na mbere nginyanagia kũngĩ kana kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ atĩ nao ethari ngũĩ na makĩria ya 500 kumanagia mwena wa Naivasha gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ morĩte President William Ruto etĩkĩre gũmateithĩrĩria itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩgwatĩra thanju ciao ta ũrĩa merĩirwo, kuona atĩ nyũmba ciao ciakorirwo ikĩmundio mwaki kumana na ngaya cia mwaka wa 2007-2008. Ũkĩrĩ ũguo nĩ matũgĩrĩtie na njĩra nene President wa gatatũ wa bũrũri ũyũ Emilio Mwai wa Gĩbakĩ hamwe na President Mũhuru Kuwĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta makiuga atĩ nĩ ateithĩrĩria amwe ao gũkorwo makĩgwatĩra mĩgũnda yao. Rĩu ikaya rĩao nĩ kũrĩ President William Ruto hamwe na mũnini wake Rigathĩ wa Gachagua makorwo makĩmateithĩrĩria kana makorwo makĩmateithĩrĩria itemi-inĩ rĩao kũgĩa handũ mangĩĩta hao. Jina ninaitwa Peter H. Tena. Mimi ni patron wa Kenya Internally Displaced Persons. Kuko na mashamba 700 ya waathiriwa ambao ni mashamba kubwa kubwa countrywide. Kwa hivyo wakati ambapo mashamba ya waathiriwa imebaniwa na watu fulani na mashamba ya maumau imebaniwa na watu fulani, uchumi unazidi kuzoroteka kwa sababu hilo shamba linakaa pale for political speculative purpose. Tuone kama wataweza kuwa wenye walikuwa na mashamba kama Waitiki wawe compensated na wale wako wakuwe settled, na wakiwa settled na wagaiwe na wapate title, watakuwa akilipa rent rate, hizo vitu watakuwa akilipa. So country will have money,
Government will have money and people will be settled. Tunataka rais wetu William Ruto achukue hatamu zake kama rais na deputy president, watusaidie kwa hizo mashamba kwa muda ulio haraka sana. Tuingie, tutaki tena mvua ya mwezi wa 9 inayokuja mwezi wa 9 ipotelee. Tunataka tu katika mashamba tulime, tupate hii chakula. Inasemekana ati chakula hakuna haja ya kutuchukulia chakula, sijui wanasema ati chakula inachukuliwa kutoka Amerika na sehemu zile zingine ili matajiri fulani watajirike. Hapana. Mimi si Juma, member wa IDB. Mashamba yale ambayo wametuahidi tangu 2013 mpaka sasa hizi hakuna kitu ambayo imetokea. President alikuja akaahidi kwamba kufikia mwezi wa 3 ndio itakuwa mwezi wa mwisho kukamilisha kwa shughuli za IDB. Mpaka sasa hivi tunaelekea mwezi wa 6 wa 7, lakini bado hakuna kitu ambacho kimeshughulikiwa. Tunataka tulime, tunataka tupate mahali ambapo pia sisi tunaweza fanya kazi kama vijana. Mimi ni muadhiriwa wa 207, tumehaidiwa mara nyingi na sasa leo tumekuja tu kujimwaga na kujiomba. Ni kwa sababu hakika tulihaidiwa kwamba tutaingia mashamba yetu kabla ya mwezi wa 3 na tukahaidiwa kwamba tutapewa hata fertilizer na mahindi ili tuweze kupanda. Haya, atakirega jaira hone tuthiite na mbere wega na tugakioka ati thirikari ya President William Ruto ni gukorwo kirobo ya andu aya na wa membana na ari county kana aria marutagira wira county ya Kilifi na makiria bodi ya uruti wa wira ya muingi riu ni makoretwo kana mari hatikaine ya gukorwo makirugamia wira wao ni thutha wa muruti wa wira county-ini yo kuruta watho wao wa gukorwo makihagurwo abitha munene na makiria thiini wa county no no rikaine ta Zena Mohammed ni ugite ati aruti ya wira mafutitwo wira ni undu wa gukorwo makiagarira ihoto itiganite cia uruti wa wira wa county ta uria mathiriirio. When that decision was made by the High Court, yes, Jimmy was not made the director because there was a permanent injunction against Jimmy being the director. The board had either to appeal or start a fresh process. If you read that judgment, I've read it so many times. The position remained vacant because the director was found not to have been appointed properly. So the position remained vacant. Zena was not made the director. And then the person who was supposed to be the director was also not made the director because his employment was nullified. So the position remained vacant. Why did the board set a master's degree as a requirement in the second advert, whereas in the first advert it was an added advantage? Was it not maybe pre-planned by the board so that Zena can be knocked out? Umezungumza ya kuwa hamuja submit reports kwa sababu ya challenges za budget. Katika executive, budget yenu ya board inasetiwa na kina nani? Sisi ndio tuna set budget. Yes. Lakini hatukai kwa cabinet. Yes. Na mara nyingi tukipeleka budget kulingana na vile tungeweza kufanya kazi. Budget ikirudi imekatwa vile vitu vingi ambavyo tunahitaji tunaambiwa hatuhitaji. Tukiwauliza tena hata tukiandika supplementary ni mwaka huu tu tulipolalamika ndio kwenye supplementary, kwingine tukaekewa pesa. Haya, mwiroreri wa Muthingi TV ni mwoko wakwa ati ni tutoranite nawe wega atakirega jairo horirikana ati mutaburuko uyu ragukinyira na njira ya imwe kwa imwe kuma guku mucii munene wa Kenya Nairobi na ukorokirania nigio kuri mona wa Facebook ni @Muthingi TV wona watu tigira ndumini ya kuguko ni tuko tukimemukira na gitio kinene twambe twikirio ro ringi na tukihudukana turahudukana ripoti makiria oro hamwe na ningi na ripoti cia mathako.
Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt. It's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kinu wira ule ndiraga naguo guku Nairobi. Nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini. Ngai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV. Nikio nitugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri turi na mwĩhang'ĩri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite. Ngiandikwo ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo. Ni o guku ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Haya, mwiroreri wa Muthingi TV ni toy kuro twagicokereria na atakiriga njiriho ni ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na kurumanira na ithu tukumenyithia mohoro mathuthuria na makuhokeka na atakiriga njiriho gwiraga no ithu acio no turatamba. Haya, tugithiru na mbere ni ati indo cia thogora utoikaine ni ireketie kuheana ni thutha wa mutiro munene wa mwaki gukorwo ukihanika nyumba-ini ya gukoma ya thukuru wa imwana kana thukuru-ini wa imwana wari 10 kuringana na murugamiriri wa mathomo kaunti-ini ya Kericho urikene ta Julius Ngenesh ni atariria ati ni mambikite mihang'o ya guthuthuria niki kirarire kiria kingi guku makiuga ati kana guku magithi na mbere na kuria arutwo aya makorwo magita kana makithi na mbere na gukaira arutwo aya makorwo makimenyerera ugi wao wa njira ya iguru kuona ati njira ta ici riria ciakorwo ikihanika ceri nio makoragwo magithie hathara. The students assisted by the teachers and the work, but it was not possible. The dormitory was fully razed down, where property, personal belongings of 95 of our students was affected. It was completely burned down, and the board has sat down this morning, and we are assuring our parents of detained boys that everything is under control. The 95 affected boys will be temporarily accommodated as the board sits down and comes up with measures of ensuring that they are fully accommodated in the new dormitory that the board is now coming up with as a matter of urgency. Ichakamilisha hata wiki moja tangu turejeshe wanafunzi wakuje shuleni, na tungependa kuhimiza wale wanakamati ambao wanasimamia shule wawe wakiangalia yale ambayo yanatendeka. But to identify one student who is a key suspect, and as we speak now he has been arrested. He is assisting the police with the investigation, and he adversely mentioned a teacher who also has been taken up for interrogation. But I want to assure the parents that the government will ensure all the affected people, be they students or teachers, they will face the full force of the law.
what is killing this school also are teachers. The time we came here in last week, there was some teachers which are saying, principal, they have imposed us to mark three exams, and you don't want to mark those 3 exams. Yule minister wa education akuje ground na aite mkutano hapa, aite wasasi ndio waweze na wakaachi wa hapa. Hii shule atungependelea iteremke chini na ni acio ni mohoro hamwe na rũgamĩrĩri thukuru ũcio na atakĩrĩ nganja iro tũgakĩoka atĩ nĩ mekwenjera ũyũ kuona atĩ ũtagũnda gũtarĩria ngero ta ĩno rĩrĩa yahanĩka aciari nĩo makoragwo magĩthiĩ hathara. Gĩkundi kĩa andũ arĩa marĩ na mawathe na makĩria wathe wa kwaga kuona kuma kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ maririkanĩtwo kuona atĩ nĩ mambĩkĩirwo mathomo ma gũkorwo makĩbundithio kompyuta kũringana na kana kĩaria mũrũgamĩrĩri wa thitoo ya mabuku mwena ũyũ na ũrĩa ũĩkaine ta Dorothy Iregi nĩ augĩte atĩ mũbango ũyũ nĩ ũkũmateithĩrĩria na makĩria harĩ o gũkorwo makĩamũkĩra motungata ma thirikari na njĩra itiganĩte kuona atĩ thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere na gũkinyanĩria ũhoro wĩgiĩ ng'enda ici gũkorwo igĩteithĩrĩria harĩ kũhũthia mĩbango na mĩtaratara ya wamũkĩri wa kana wamũkĩri wa motungata matiganĩte na marĩa maheanagwo nĩ thirikari. Waona watu wenye hawana uwezo wa kuona wameachwa nyuma, so wakakuja wakaona there is need kuwaleta ndio na wao pia wakaweza kuwa literate na mambo ya ICT. Hii ya kujifunza computer in details, na kwa mambo ambayo nimejifunza ni haswa hapo kwa internet, kutuma email, kutumia sana sana Gmail. Nimejifunza pia kwa attach a document. Ile challenge iko kwa wengi, especially hawa ambao ni PWDs, persons with disabilities, ni kukosa kusimamiwa vizuri na pia kupata ufadhili hata kutoka kwa serikali. At least hata serikali yetu ya national government iweze kusaidia, ndio ikiwezekana hao watu wapate pahali wanaweza kusomea kupitia mashirika tofauti na especially idara ambayo inasimamia hawa watu kuwezesha kupata elimu kama hii ya digital skills ili hata wao waweze kupata kazi kama watu wengine. Haya, na njĩra ya naihenya tũingĩre rĩu kũrĩa iharo-inĩ na neti nayo timu ya Chakareli Ushindi FC kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mahotete gũkorwo makihota timu ya Oljororo Cranes FC na bao 2-1 thĩinĩ wa mbĩtĩka cia finals gũkũ nao Simba FC makĩrĩkia marĩ namba 3 na thutha wa kũhũra timu ya Mishori bao 2-0 thĩinĩ wa mathako marĩa maratabanĩirio kĩharo-inĩ kĩa Oljororo Stadium.